Hello everyone, it's Lou and my dogs. Hello everyone, it's Lou and welcome to another episode of Makeup Looks. And today I'm gonna be sharing with you how I made this low-key euphoria look, early 2000s inspired makeup look using products from the Perfect Diary brand that I found from Lazada. So if you wanna know how I got this look, please keep on watching. So this is the Perfect Diary Beauty brand. Nakita ko to sa Lazada and this set is only 449 pesos sa Lazada, guys. Sobrang ganda nito. Ito yung Sakura card captor. So ayan, ang ganda ng packaging, mga sis. Very me. So ito yung itsura niya sa loob. Yung earrings, ayan, sinuot ko na, guys. Magkaibang design ng earrings yan. So meron tayong liquid lipstick, face powder, and yung eye and face palette nila. Titignan natin sila isa-isa. Meron din ako ng ibang products ng Perfect Diary like this Discovery eyeshadow palette, yung mga lip tints nila. Para rin magamit tayong ibang options, you know, pero from the same brand pa rin. But meron siyang sleeve dito na kapag inopen mo ay may mga stickers sa loob. I love stickers. So first off, we have this liquid lipstick that looks like Jeffree Star. Ooh, a velvet type of lipstick. Next one, we have this soft matte finishing powder. This is the packaging. It looks super good, and this also reminds me of like Sailor Moon Totally Spice something. Ooh! Wow! Very elegant, guys. Tingnan. Nagulat lang ako kasi ang ganda ng color combination ng baby pink tapos gold. Ooh! Meron tayong foam separator here, and this is what it looks like. Embossed din yung powder niya sa loob. So here is the diary chart. Ito yung eye and makeup palette natin, mga sis. So, kung napanood yun na yung TikTok video ko na nagpapalit-palit ako ng mga 2000s inspired mga damit, gano'n. May mga nag-request na gawan ko yun ng makeup tutorial. So, ayun ang peg natin dito. 90s to early 2000s makeup look. Yung mga purple, lavender, so much glitter and everything. Gano'n. With a modern twist. Ayun yung gusto ko ilagay. Since velvet yung tint natin and back then, super glossy sila and everything. Kung meron din pala ako nitong Good de Tama Weightless Soft Velvet Blurring Loose Powder. Yan. Very cute, guys. Tapos pag binili nyo siya, may kasama siyang brush. I think this is around 500 pesos. But, hindi ko siya shade kasi. So, I don't think na magagamit ko siya. Dito na lang tayo sa Sakura press powder at umuurong yung headband ko. Meron din ako nakuhang brush set from them. Grabe, guys, nahihirapan ako sa nails ko. Sobrang tagal ko nang hindi nagne-nails ng ganito. Pero ang cute niya, di ba? Ang cute niya. Like, for the video, titiisin ko to, guys. Pero after itong video, tatanggalin ko na to definitely. I did my base makeup na para to save time kasi wala naman tayong liquid foundation. We will be using this powder and let's see the coverage. I will use the powder puff. Hindi ako magbabrush since ito naman yung nakalagay dito sa powder, di ba? Meron siyang super duper slight addition ng coverage ditong side, but not so much. Okay naman so far, guys. What do you think? Nadagdagan niya ng coverage ang ating foundation. Next one, doon na tayo sa kilay because I look very pale. Dito na tayo sa kilay. This is the Perfect Beauty Eyebrow Pencil in the shade 04. 04 lang nakalagay. Just like other eyebrow pencils, we have the pencil here and then the spoolie right here. So we're just gonna spoolie out my brows. So I'm just gonna do my brows like I normally would. And fill in lang. Kasi may shape naman na yung brows ko. Shinave ko siya na ganyan na yung shape niya. Shade-wise, para siyang dark brown-ish, ganon. Hindi rin siya ganon ka-pigmented, which is okay for me para hindi naman tayo magmukhang marker na pag isang ganon mo, sobrang daming pigment. Okay lang siya. I mean, hindi siya pang plakado type of brows. More like of grooming, tapos very natural lang. Okay, next, we're gonna go straight to eyeshadow. So, gagamitin muna natin itong palette na to, Discovery palette, which looks super good, guys. Ang ganda ng mga kulay. Surprisingly, yung brush na kasama dito, sobrang workable, as in, sobrang lambot niya. Hindi siya yung type na eyeshadow brush na tatapon mo lang kung saan-saan. No, magagamit mo to. I will use this shade called Striped for our crease or warmth shade sa ating eyes. So, for that, actually, gagamitin ko na yung brushes na kasama doon sa brush set nila.
Guys, maganda yung brushes nila. Very elegant looking with the rose gold something dito. We're gonna put some dito sa crease area just to warm up the eyes. Yan, very simple eyeshadow look lang to guys. Super daling gawin. Ang hirap pala mag-eyeshadow kapag may mahabang lashes. Ngayon lang kasi ako gumamit ng brushes sa mga eyeshadow ko. Dati kapag nag-eyeshadow ako, laging pat-pat lang na ganun. Anyway, we're here. So, dito na tayo guys. So, sobrang cute na eye and face diary. It looks like this. So, using my ring finger, I'm gonna take this super cute na lavender shade na meron mga stars, holographic glitters and everything, ilalagay ko sa eyes. Ayan, pat-pat lang sa eyes. No need to drag kasi dumidikit naman agad yung mga ganitong type of glitters. I love it! So, I'm extending it dito sa brows. Okay lang yan, guys. Kasi kung titingnan nyo naman yung mga early 2000s inspired makeup, ganito yung mga makeup nila all over the place. Yung kulay nila sobrang light violet, sobrang light blue, sobrang tingkad na blue, ganon. Basta, guys, I love it. Eyeshadow lang siya, guys. Glitter lang siya, pero sobrang ganda ng effect niya. Sorry pala, medyo puffy yung face ko kasi kagising ko lang, no? Anong petsa na? Alas 7 na ng gabi, kagigising ko lang kasi tag-ulan na sis, malamig na. Kunin ko itong blush. Using their blush brush dito sa kanilang brush set. Ang daming brush. Ang daming ash. This blush is not really that packed pigmented, pero meron siyang tiny particles of highlighter. So, I'm just building up the color of my blush habang nag-aaway yung dalawang anak ko, no? Shh! Gigi! No! Stop, anak. Ganyan lang naman sila maglaro. Yung mga kagat-kagatan, ganyan. Tapos, tahul-tahulan, nakalang magdedebate. You really have to layer up para mag-exist. Para makita yung pinaka-shade ng blush. So, this is what the blush looks like sa aking cheeks. Hindi siya masyado sa camera because of all the lights na nandito sa harap at nasa paligid ko, diba? Pero, in real life, sobrang ganda ng finish niya. Like, hindi ko pa nga na-blend to. Using the same brush, gagamitin natin yung highlighter right here. Oh, itong type of highlighter na para siyang mini specks of glitter. Which is hindi naman ganun kahalata kapag malayo. Pero kapag like kaharap mo na yung tao, doon mo malalaman na ay, may highlight siya dito sis. And I'm blending it din sa pinaka-blush natin para meron siyang blended effect, you know. Next one, I will try to contour my nose. Hindi na yung buong face. I will try to contour my nose using this shade. So, using my fingers, i-blend ko na lang to. Gusto ko tong eyeshadow shade na to, guys, for nose contour. Kasi parang ang natural niya pa rin tignan. Moving on, I am very excited to try itong velvet liquid lipstick natin or velvet tint. I don't know kung anong tawag nila dito, pero kasama siya dun sa box. Ang lambot sa lip. Very fruity ng scent niya, pero hindi siya bothering. Like, hindi siya bothering for me. Alam niyo naman sa lahat, ako yung may pinakaayaw sa mga scent ng mga lipstick. Cute! Ang ganda rin ng shade. Parang, so feeling ko parang kulang pa yung makeup look ko. I don't know, bakit? So, I'm gonna take our glitter lavender shade right here using the same finger na ginamit natin kanina. Ilalagay ko siya dito. Oh, I love it! I love it! I love it! Guys, oh my gosh, 449 pesos. I super love, guys. I super love the look. Dapat pala naglagay muna ako ng lavender eyeshadow base para super mag-pop yung lavender. Pero this is okay. Ay! 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 Pero this looks great, guys. This is the final look. Do you love it? Do you like it? What? Sobrang cute niya, guys. So, I love it. Oh! Meron pala tayong stain. Meron din pala tayong mga lip stains from them. Gagamitin ko itong most red shade nila, H11. And we will put this sa gitna ng ating lips. Oh, very juicy. I love the stain. Ganda ng lips, guys. Very juicy. I love it. Parang nag-lip gloss. Sobrang love ko tong look na to, guys. I mean, nasa bahay lang naman tayo lahat, di ba? Why not? Experiment sa mga ganitong type of looks. Medyo wild yung makeup look na to because of the glitters, pero toned down.
Alam niyo yun? Parang low-key euphoria look, ganun. I hope you guys enjoyed watching. Don't forget to like this video. If you like it, comment anything sa comment section below. Request, questions, comments, whatever. Kung ano man nasa isip nyo ngayon, kung hinanakit man kayo sa buhay, ganyan. And don't forget to share this with your friends para sabay-sabay tayong mabudol nitong Sakura makeup set na to, guys. 450 pesos lang siya. Dito pa lang sa palette na to, parang sulit ka na sa 400 pesos kasi ang ganda ng blush. Nagaganda na ako sa blush, though hindi siya masyadong nakikita sa camera. Pero in real life, ang ganda niya. Kasi meron nga siyang halong highlighter pigments na sobrang fine. Yung highlighter medyo ganon kasi very visible yung glitter niya. Hindi siya glass skin effect. Pero makikita mo kasi yung glitter up close. Ayun, pero I love guys. Like the packaging. Ang ganda niya. Like ilagay ko siya dito. Oh, 'di ba? Woo! Pink! Like me! So ayun lang guys. Thank you so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!